Zósimo y los primeros hijos del colapso, a principios del siglo VI. En hombre llamado Zósimo en Constantinopla, y de encontrar sentido a un cataclismo. Era no un soldado, ni un estadista. Pero como muchos, en el Imperio Romano de Oriente, no ignore lo que sucedido en Occidente. Roma, la ciudad eterna, que alguna vez fue la capital del mundo conocido. Europa Occidental quedó dividida en reinos. La orgullosa mitad del Imperio de habla latina se desintegrado en fragmentos. Y Zósimo, profundamente perturbado por esta de explicarla, feliz forma de historia nova, una nueva historia de Roma. Lejos del tono de adoptado por muchos cronistas romanos, la obra de few, incluso amarga, que Roma, abandonado sus valores, que se debilitado, y corrompido desde dentro, que su colapso no comenzado en el siglo V, sino siglos antes, cuando empezaron a aparecer las primeras grietas. En un passage particularmente inquietante, Zósimo describe los acontecimientos del año 253 DC, casi 250 años antes del momento de escribir, est, delata, en pueblo, conocido como los godos, a lanzar invasions destructivas, a de las fronteras, nororientales, del imperio, se adentran en territorio romano, secundo y incendiando a su paso. Ninguna provincia escribe se de su. Incluso las ciudades con murallas quedaron erizadas. Lo que las cosas, fue que su violencia estuvo acompañada de enfermedades, que una epidemia de peste, en ciudades y pueblos, matando a tantas personas que los vivos apenas en orar a los muertos. No fue una guerra, fue en sus palabras, un apocalipsis. Los historiadores modernos estar en desacuerdo con el tono de pero, pocos dudan de la exacta del relato de la mitad del siglo III fue, en efecto, en momento de profunda crisis para Roma, y si bien el imperio, otros 2 siglos en Occidente, y mucho en Oriente, ya entonces una creciente, de que algo irreversible comenzado. La historia de la de Roma, no con una batalla culminante, ni con incertidumbre, gan un caos, como muchas historias de la historia romana, gan un asesinato. En el año 192 D, C. el emperador, famoso por su comportamiento, y su por el combate de gladiadores, fue asesinado. Su reinado sido profundamente impopular y su muerte fue recibida con cauteloso optimismo, Malel, senado aeon, hombre llamado Pertinax, como nuevo emperador, administrado y administrado, era visto como una respetable, pero sus intentos de limpiar en la corte imperial infieres oren A&M agos poderosos, entre ellos el principal, la guardia pretoriana, y by Joshascendi, c. 5 hombres, que reclamer el de emperador. Se la conoce en los libros de historia como el año de los 5 emperadores. Pero para muchos de los que lo vivieron, fue el año en que expresta la verdad vulnerabilidad del imperio, finalmente Septimio Severo vencedor. A Juliano, a y Albino, y la severa, su gobierno, trajo estabilidad, temporal y, en muchos aspectos, fue uneficaz. Pero los medios,
por los. Q legado al pada, de la guerra civil y. Apelando sobrata du, a la luta de los militares. Centraron un precedente peligroso. El emperador ya no estaba por encima del dielo. Y lo importante tuvo que pagar por hilo. Esto marca uno de los cambios clave que los historiadores han identificado en el largo declive de Roma, si bien los emperadores siempre dependido del apoyo militar. El siglo III el comienzo de una nueva los razones, ya no el Estado, sino el general Q enriquecerles. La luta se compra, y con frecuencia se compraba. Está de la todas las partes del sistema romano. El Senado estaba cada vez marginado. La ley se arbitraria, y mientras se lamentaba tan amargamente los ideales de la disciplina. El orden y la virtud romanos se desvanecieron en la memoria. Al mismo tiempo, se estaban produciendo otros cambios profundos. Roma crecido inmensamente desde los de Julio. La ciudad pasado de ser una potencia en superestado en que tierras tan al oeste como Portugal y tan al este como Mesopotamia, pero este tuvo en costo. Cuanto se el imperio, se su. A principios del siglo III, las legiones de Roma estaban dispersas a lo largo de vastas fronteras. La violenta at la y la mala florecieron en las provincias. At the impuestos se. En regiones remotas los gobernadores comenzaron a actuar como senores de la guerra, formando personales y ignorando las de Roma. Al mismo tiempo, la misma del romano estaba cambiando. Esta vez, ya no estaba formado por ciudadanos ni sequida italianos. En el siglo III, gran parte de las provincias fronterizas, galos, germanos, dacios y ilirios, algunos de estos hombres se convirtieron en los soldados leales de Roma, otros da se en contra. El imperio era fuerte. Proyecta poder, recursos y mano de obra, pero los primeros señales de la deta estaban por todas partes. Un gobierno impulsado por el soborno militar. Una que comienza a verse afectada por una guerra interminable. Una sacudida por los disturbios civiles y las enfermedades. Zósimo no se al ver los semilas del declive. En estos acos, ninguna si de la noche a la mañana. La de Roma no fue un acontecimiento. Fue un largo desmoronamiento. Que destentro. En esto la historia de la de Roma no es la de Roma repentina, sino la de mil pequeños recortes. Cada aguada, cada hambruna, o plaga, socavaba el mundo romano, cada vez vulnerable a las conmociones que estaban por ligar. A medida que avancemos en esta historia, veremos se ampliaron estas primeras gretas. Los nuevos emperadores y una velocidad vertiginosa. La se. Y, a medida que el caos se desde el del imperio hasta sus fronteras, Roma se enfrentando amenazas que ya no contener. Zósimo lo vio todo en retrospectiva. Sus escritos tienen dan hambre que intambre que intenta dar el sentido a un mundo ya perdido. Pero a des osos comenzamos a comprender que la de Roma no las puertas de la ciudad, sino dentro de sus propios muros. La sabían y las semillas de la decadencia. Adel caos que se de Roma en eBay Joshisen, D.C.
El imperio una breve precoria de orden. Bajo el gobierno. Dien solo hombre. Septimio severo. No seguido del de Roma. Sino de leptis magna. Nel norte de Africa. La actual Libia. Esta fuana sin él. De cambiado el imperio. El liderazgo romano ya no estaba limitado a aquellos nacidos en Italia o entre la aristocracia romana. Las provincias crecieron en riqueza, en importancia, y ahora en poder. La duceverus, un punto de los emperadores de Roma se estaban volviendo menos romanos, pero severo no era ajeno al sistema romano, un comandante militar experimentado, y en operador astuto, liderato a sus rivals. Se asegura su autoridad y estabilizar el imperio. Su gobierno, que del eBay Josersan al yo DC, fu largo, de lo que muchos, hubieran esperado, y por un tiempo, que revertido, el deslizamiento, hacia las apariencias, sin embargo, pueden engañar. Si bien severas, pudo habor, la pausa, corto, plazo lazu, consecuencias, a largo plazo, de su reinado, fueron mucho ambiguas, para mantener la lealtad del el salario de los soldados, les legiones, y el poder de los militares, dentro de los asuntos estatales. Esto en precedent que los emperadores posteriores dificultades para iguala. El mensaje era claro, quion quisiera gobernar Roma ante todo el favor del y siempre se compra el al hacer esto severas permanentemente el equilibrio de poder en el mundo romano, el senado que alguna vez fu un organismo de inmenso prestigio y influencia reducido a una ceremonial, la legitimidad ya no de la senatorial o del deber de la fuerza bruta, severas ambitions personals que eran quire establecer una nueva casa imperial, una que perdurara durante generaciones, cuando en el Lambaishri DC. El poder congeniment a sus dos hijos, Caracalla y Guerra. Fu una que desastrosa. Los dos hermanos se despreciaban muchamente, penas. 9 meses de la muerte de su padre. Caracalla dispuso el asesinato de Guerra durante una supuesta de Guerra en los brazos de su madre, sangrando en el suelo del palacio. En las siguientes, Caracalla, una purga, decenas de miles de partidarios de Guerra, Roma Acaya, en el miedo y la sospecha, Caracalla solo, durante sisacos, la de su padre de favorecer, al y via con constantemente. En un gesto notable, la Constitución Antoniana en el año 212 d. C. Otorgando la Romana a todos los habitantes libres del imperio. Superficialmente, esto un gran acto unificado, una de la identidad romana, a milones de provincianos. Pero el motivo fu, al convertir a personas en ciudadanos, Caracalla legalmente, gravarlos, fu una fiscal, no, como era de esperar, asesinado, apunalado, hasta la muerte por uno de sus propios soldados, durante una campaña en el este, lo que fu una farsa grotesca.
El Nuevo Emperodo Macrino Era en Antiguo Prefecto Pretoriano Essentialmente el Jefe de la Guardia Imperial no sangre noble ni fama militar ni una base real no rapinas ne o enest no las ina de las figuras extragas de la historia imperial romana en sacerdote adolescente de Syria respaldado por los poderosos mujeres severas de la casa imperial en devoto de una stogo dios del sol de orient a las romanas con sus extravagantes rituals sus rumors de libertinage y su desprecio por las tradiciones romanas el emperador no estaba por encima del lo importante tuvo que pagar por ello esto marca uno de los cambios clave que los historiadores han identificado en el largo declive de Roma. Si bien los emperadores siempre dependido del apoyo militar. El siglo III, el comienzo de una nueva, las legiones, ya no al Estado, sino al general, que enriquecerles. La lealtad se compra, y con frecuencia se compraba. Está de la todas las partes del sistema romano. El Estado estaba cada vez marginado. La ley se arbitraria. Y mientras se lamentaba tan amargamente los ideals de la disciplina, el orden y la virtud romanos se desvanecieron en la memoria. Al mismo tiempo, se estaban produciendo otros cambios. Roma crecido inmensamente desde los de Julio. Asudas pasado de ser una potencia. Aeon superestado en que tierras tanal oest como Portugal y tanal est como Mesopotamia mero estatuvo un costo. Cuanto sea el imperio, se su da. Principios del siglo III, las legiones de Roma estaban dispersas a lo largo de vastas fronteras. La fulenta, la y la mala florecieron en las provincias. La da impuestos se. En regiones remotas, los gobernadores comenzaron a bachar como senores de la guerra. Mundo personal y ignorando los de Roma. Al mismo tiempo, la misma del romano estaba cambiando. Cada vez ya no estaba formado por ciudadanos, mina, sequira, italianos. En el siglo III, gran parte de las provincias fronterizas, galos, germanos, dacios y ilirios, de algunos de estos hombres se convirtieron en los soldados leales de Roma, otros dase en contra. El imperio era fuerte, proyector poder. Recursos y mano de obra para las primeras señales de alerta estaban por todas partes. Un gobierno impulsado por el soborno militar, una que comienza a verse afectada por una guerra interminable. Una sacudida por los disturbios civiles y las enfermedades. Zósimo no se, al ver las señales del declive, en estos acus. Que ninguna si de la noche a la mañana, la de Roma no, fuan acontecimiento, fuan largo desmorona, minto, que desde dentro. A la historia de la de Roma, no es la de una repentina sino la de mil pequeños recortes. Cada guerra, cada hambruna, o plaga socavaba el mundo romano. Cada vez vulnerable a las conmociones que estaban por ligar, a medida que avancemos en esta historia, veremos, se ampliaron estas primeras grietas, los nuevos emperadores, y una velocidad vertiginosa, la se, y. A medida que el caos se desde del imperio hasta sus fronteras, Roma se enfrentando amenazas que ya no contera. Zosamos lo vio todo en retrospectiva. Sus escritos
tienen el tono de un hombre que intenta dar el sentido a un mundo ya perdido. Pero a de sus ojos comenzamos a comprender que la de Roma no a las portas de la ciudad, sino dentro de sus propios muros. La sabrán y las semillas de la Ducatia, del caos que se de Roma en y by Joshusendi. Si el imperio una breve y precaria de orden bajo el gobierno de un solo hombre, Septimio Severo. No, Surgado del de Roma, sino de leptis magna, en el norte de África, la actual Libia, esta fue una señal de cambiado el imperio. El liderazgo romano ya no estaba limitado a aquellos nacidos en Italia o entre la aristocracia romana. Las provincias crecieron en riqueza, en importancia, y ahora en poder. La Duceverus, un punto de los emperadores de Roma se estaban volviendo menos romanos, pero Severo no era ajeno al sistema romano, era un comandante militar experimentado, y un operador astuto liderato a sus rivals. Se asegura su autoridad y estabilizar el imperio. Su gobierno, que del iba Joshusan al rio DC, fue largo de lo que muchos hubieran esperado, y por un tiempo que revertido el deslizamiento hacia las apariencias, sin embargo, pueden engañar. Si bien severas pudo habor la pausa, corto plazo lazu, consecuencias a largo plazo de su reinado fueron mucho ambiguas para mantener la lealtad del el salario de los soldados, les legiones, a les legiones, y el poder de los militares, dentro de los asuntos estatales. Esto en precedent que los emperadores posteriores dificultades para iguala. El mensaje era claro, quion quisiera gobernar Roma ante todo el favor del, y siempre se compra el, al hacer esto, severas permanentemente el equilibrio de poder en el mundo romano, el senado que alguna vez fue un organismo de inmenso prestigio y influencia, reducido a una ceremonia, la legitimidad ya no de la senatorial o del deber de la fuerza bruta. Sí. Severas ambitions personales que eran, queer establecer una nueva casa imperial una que perderana durante generaciones, cuando en el lao lambaishri de ciel, poder conjuntamente, a sus dos hijos. Caracalla Wygeta, fue una que desastro, sa, los dos hermanos, se despreciaban muchamente, penas nueve, meses de la muerte de su padre, Caracalla, de su soel, asesinato, de Geta, durante una supuesta. De Geta en los brazos de su madre, sangrando en el suelo del palacio, en los siguientes, Caracalla una purga, decenas de miles de partidarios de Geta fueron ejecutados. Roma a caer en el miedo, y la sospecha, Caracalla solo durante 6 años, la de su padre de favoreza, al y vayar con constantemente, en so notable, la Constitución Antoniana en el 212 d. Otorgando la Romana a todos los habitantes libres del imperio. Superficialmente, esto un gran acto unificada, una de la identidad
Romana a milones de provincianos. Pero, el motivo, few. Al convertir, a personas en ciudadanos, caracala legalmente, gravarlos, few una fiscal, no. Como era de espera, asesinado, apuñalado, hasta la muerte, por uno de sus propios soldados durante una campaña en el este. Lo que fue una farsa grotesca. El nuevo emperador Macrino era en antiguo prefecto pretoriano, esencialmente el jefe de la guardia imperial o sangre noble, ni fama militar, ni una base real. Serenado apenas, ina o, en es una de las figuras extragas de la historia imperial romana, necesario de adolescente de Siria, respaldado por las poderosas mujeres severas de la casa imperial, en devoto de un extrago dios del sol de oriente, a las romanas con sus extravagantes rituals, sus ramas de libertinage y su desprecio por las tradiciones romanas. Era emperador de nombre, pero para muchos, en blasfemo, y en payaso. De cuatro hijos fue asesinado por los pretorianos. Su cuerpo fue arrastrado por los caos y arrachado. Luego vino Alejandro Severo, otro, adolescente, y el adolescente, y el de la Severo. Su reinado fue comedido, restaurar, en cierta medida, el orden, y las tradiciones romanas, pero era los legiones lo despreciaban. Cuando los tribus cruzaron el Rin en el año 230 d. C. Sobornarlos en lugar de lucre, el furioso por lo que consideraban. Se y lo en el año 235 d. C. Con la muerte de Alejandro. La Severa y, con ella, el hilo de continuidad, en el liderazgo romano. A partir de ese momento, el imperio es una era de caos que los historiadores llaman la crisis del siglo III. Pero, incluso, antes de ese colapso, la era de Severan revelado varias verdades siniestras. Primero, que el poder militar reemplazado a la ley como fundamento de la autoridad. El hacer o decisor. Emperadores con impunidad. La guardia pretoriana que alguna vez al emperador se convertido en formadora de reyes y, a menudo en verdugos. En segundo lugar, que la cultura de y, las instituciones tradicionales de Roma se estaban debilitando. El Senado se vuelto irrelevante. Los viejos ideales, el deber romano. La virtud, y la fueron cada vez ahogados por el ruido de las facciones de pata incompetencia. En tercer lugar, que el imperio comenzado a extenderse demasiado, el costo de mantener fronteras destapa, volviendo insostenible, la cuya estaba bajo la de la, estaba siendo agotada por los constantes sobornos y el gasto militar. Cuanto esa identidad misma estaba cambiando, el Imperio Romano ya no estaba centrado en Roma, ya no estaba dirigida por hombres de origen romano. Se convertido en un sistema vasto y diverso, unido no por la cultura o la sino por la fuerza y la promesa de ganancias. Todos estos cambios echaron violas severans, no causaron por severos la del Imperio Romano, pero ellos pasaron las bases, debilitaron las estructuras, que mantenido
Unido Imperio. Durante siglos. Y cuando llegaron las tormentas plaga. Poco, a low Q resistor. Ease possible Q, Septimio Severo quisera devolver, la grandeza, a Roma. Ease possible Q, incluso crea Q, lo hecho. Pero, alla lelted. Militor, por encima, de todo. Puso, a Roma, in un camino. Q en apenas, unas pocas un colapso casi. Todo, las samilas. De la ruina de Roma, sido plantadas. No por sus enemigos, sino por sus propios. A la crisis del siglo III, en siglo de Sambras, en el año 235 D. C. El Imperio Romano estaba al filo de la navia, con el asesinato del joven Alejandro Severo. Cualquier de estabilidad imperial se. El emperador sido alguna vez? El del orden, ahora era, simplemente el, objetivo, Jew, asino, y su ser, few, Maximinus Thrax, un hombre bruto, nacido de ascendencia, campesina, cerca del Danubio, su ascenso al poder supuso un allegamiento espectacular de los militares o provincials de Anto, un emperador soldado, ascendido, no por el Senado, sino por el Maximino, nunca puso en pie Roma durante su reinado, no necesi da dejarlo. El destino del imperio, ahora, no estaba determinado en la salones de la capital, sino en la frontera, donde dominaban los soldados. Pero Maximino, como tantos, otros que le siguieron, no. Su gobierno, una nueva guerra, civil y en el año 238 D. Si apenas tres ecos, asesinado por ses propias. Lo que funo de las de toda la historia romana. Ilano de los emperadores. Desde 235 hasta, aproximadamente 285 D. C. Roma lo que los historiadores modernos llaman la crisis del siglo III. Un tan turbulento, tan inestable, que el imperio casi por completo. Nel centro de esta crisis un vicioso. El de emperador se convertido en un premio, no en un cargo sagrado. Los generals militares que buscaban gloria o poder personal se declarar emperadores por sus legiones para ganarse su lealtad. Enormes sobornos. El tesoro estato no pudo seguir el ritmo. Que degradaron la moneda, reduciendo el contenido de plata en las monedas para aprovecher los recursos. Esto, a su vez, una espiral inflacionaria. Los precios se dispararon. La confianza en los monedas se en algunas zonas. El truque por completo al dinero. A medida que la se deterioró se el descontento. Con cada nuevo emperador se acuñaban monedas, se promesas al y, se creaban enemigos. Pocos emperadores duraron de unos, pocos acos, algunos gobernaron por apenas meses, algunos murieron en batalla, a todos fueron traicionados por sus guardias. En total, entre 235 y 235 D. C. Casi docenas de emperadores reclamaron el trono, algunos lo reconocían, otros simplemente se autoproclamaron pretendientes. Sus reinados fueron tan cortos y violentos que incluso los por enumerarlos todos con certeza estos interno era que una simple
D. Fuen colapso en toda regla. Las gadas civiles asolaron. Todo el imperio. Las provincias se rebelan. Las defensas fronterizas se derrumbaron. Y en este caos entraron enemigos extranjeros. Las fronteras del norte, siempre vulnerables, ahora estaban completamente abiertos. Calamanes, Feirons, Alamanes, y atrás. Comenzaron a invadir la Galia Romana, Renania, y el norte de Italia. En Orient, el Imperio Persa, una fuerza recientemente resurgente, que a los pardos, audaces invasions, en la Siria Romana, y Mesopotamia, y si la guerra no fuera suficiente, la naturaleza para empeorar las cosas.